Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես սուրբ եղիցյանուն քո, եկեստե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որպես հերգինս է վերգրի։ Հաց մեր հանաբազող տուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբաղդիս մեր, որպես և մեկ թումք մերոց բաղդաբանած, և մի դանիրս մեզի փողցություն այլ պրագյայի չարե, զիքոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիտյանս ամեն։ Դեր, եթե շրկուն սիմփանաս, հերան մի եկես ես օգնությունս քո։ Օրհնյալ է Աստված։ Դեր, եթե շրկուն սիմփանաս, հերանի մի եկես ես օգնությունս քո։ Գովյալ է Աստված։ Օգնյալ համակո և միասական ամբաժանիլ սուրբ ողջություն, Հայր և որդի և Հոգի Սուրբ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Որ հառաչակույն սահմանեցեր ըսպրություն Հայաստանյաց, շնորհելով մեզ կավիրակ զերանելին ըսուպիկով, օրնեմ կզքեզ ընձոր սամարնագանացն հայր ամենագան։ Հոնորին թավանությամբ ընխաճագից կեզ ընտրեցեն ըստա, սնկանայից շնորհապաշնոծությամբ, դակյալ հովից և ատաբետ, Ովեմ կսկեզ ընձոս անմաննագանա, ծնվոտ իտ միածին։ Որմակրությամբ ավազանին և պրգագան, հաղորդությամբ ազինվորյալսն անվանըտ քո, պայծառացյալ արյամբ յուրյաց հաղթող մարդիվ բսագեցեր, Արեփանեմ ասկեզ անձոս ամարմնագանացն հոգի ճշմարիտ։ Օրնեմ կասկեզ շնորհադու պարյաց, որ ընդրեցեր հորով այն է ասրավիրյալս նիզգսպանե, Հարած կոցաղորդ խնայահիմեզ, մախթանոքսոցա։ Փառքոր և որդվո և հոգվույն սրբո, Սահագա և Ովսեփասուրբ, հայրաբեդաց Ղեւոնդ
Ղևոնտիե Սորվարտաբեդ Ռամանավ Լուսավոր յազարիագակաչ Սվարասեն խնայա իմեզ մավ տանոք սոցա Այժմեմիշտ և հավիդյանս հավիդենից ամեն, որս մեր գացյալսն անջար լուսույն ասևացյալս կույն այձյաց որոշելով Իսուրբ հոդեն ընտրյալս կույսն հավաքեցեր խնայա իմեզ մաղթանոք ծոցա Արիխոսությամբ սրբվո աստվածածնին և հովանու մգրչին, սուպն Ստեփանոսի նախվգային և սուպն Գրիգորի մերո լուսավորչին, հիշադակավ և աղոթյուք սրբոց Ղևոնtiantz քահանայից, որոնց այսօր է հիշադակ, և վասն խաչի քո բադվագանի դեր ընկալ զաղաչանս մեր և գեցո ըզմեզ։ Օրհնեցեք մանկունքս դեր և օրհնեցեք զանունդյալ, Եղիցյանուն դիանորդնյալ հայսը մետեմինչև հավիդյան։ Օրհնեցեք մանգունգս դեր և օրհնեցեք զանուն ընդյալ անջարելի Հանդահաստված որ վասն մեր ելերի խաչ Բարձրահացարի մեջ երգիր պարծես անցանց նախաստեղծին կերահրաշ զորությամբ հաղթեցեր մահու Հարուցյալ երեկորյա լույս ձակեցեր դիեզերած Օրինաց ընտրերինաց անիտ գոյից Երջանիկ արիությամ գադարետան անորինաց զիընգացի Իկեն Քրիստոս զանավագան պարասվսար Երևյալակ լուսասկյաց ավոր մեդի կունկա պստյան Ընդհանուր քարոզեցին պանըտ գենաց ընդիեզես թոթապյակ հսկուն մահու սպարտնոց երնից հետևեցան
Ժուժգալյակ արիապար ժանիս մահու խորդագեցին իմաստունք երևելով ընդպեսային մդին հարակաստ Լուսավորիչ ամենեցուն Ղևոնտի Եսուր վարդապետ խոագան մեծ խորհրդով ռադիալը ցույց աշակերտյալ Զարավյալ լույս գիտության հոգի սարանց գադարելոց գամավոր հոժարությամբ գադարեցան սիրո փրկչին Genararin poketsam hoki srpots sein devjal krachusetsin kim yalki mahojarutyam regavar kokevok zalis merats chordagetsin Janabar mes hortetsin Ihepnayin navahankisten Մգրդյալ արյամ հյուրյամ ծարվիս բաժակ մահու պրչին Հարաչյալ ամենեցունց ով սեբնջալ աշագեզած նորահրաշ սիրով լցյալ և նադար արիցուցավ Շինեցավ դաջար պարած ծրբության ամբանին Ամենեցուն երգրվակել կումներության Չարչարյալ կարիապարն թեմաու չարիշանին բադրաստյակ իբադերազ բադրանչարին խաբանեցին ճուրգենաց մեզարկուցին Azur meğazın şiçuti Rahluso mezanutyal zankidutyan Xabar yeluyt sak sur podabet Sropeyagan paryasagor verperiç varuts paryas vaniçarin aştoneit darpatyal ancalusul veraslatavigyan sanma Քրիստոսի թագավորի սրոպեական ցայնի վհնջմամբ երկես ու ձեր շորնության
հրյալ կարյամբ յուրով սրբով զիքթությամբ խոնարյալ ընկալցի զաղաչանց թողություն շնորհես է մեր փազումանց Քրիստոս Աստված մեր, վասն սուրբ խաչի քո բադվագանի, ըսխաղություն քո դուր մեզ դեր, Դուր մեզ դեր, վասն սրբովո Աստվածազնին եւ Հովանու Մկարաբեդին եւ սրբույն Ստեփանոսի նախավգային, ըսխաղություն քո դուր մեզ դեր, Դուր մեզ դեր, վասն սրբոցկոց արաքելոց, մարգարեից, վարդաբեդած, մադիրոսած, հայրաբեդած, ջտնավորած, գուսանած, միանցանց եւ երկնային զորացն, ըսխաղություն քո դուր մեզ դեր, Դուր մեզ դեր, եւ վասն նախկին լուսավորչածն մերոց Թաթեոսի եւ Փաթողիմեոսի եւ սրբոց Հակոբյանց երջանիկ արաքելոցն եւ սրբույն Գրիգորի մերոց լուսավորչին եւ սրբոցն Հագոփա մծմնա հայրաբեդին Մարուքեի ջտնավորին Մելիդոսի եպիսկոպոսին եւ Գևորգա եւ Վաթանա ծորավարածն այլև բարեխոսությամբ հիշադակավ եւ աղոթիկ սրբոցն Ղևոնտյանց կահանայից որոց այսօր է հիշադակ ըսխաղություն եւս մեծ զողորմություն քո բարգեւյա մեզ մարդասեր դեր ամեն, Սուրբ ճգնավոր կնաղաչեցու կզդեր, որ կզչասն բադեցին, նեղությանցն հապերեցին, լուսելեն և եկնային ընթարամ վսաղացն արժանի եղեն, աղոթյուկնոցա և բարեխոսությամբ մեզի ողորմեցի, ամենագալ դեր ասված մեր կեցո և ողորմյա։ Որ ընդրեցեր և ընգալար, զերանելիս վգայսն կոս կահանայսն Ղևոնտյան Քրիստոս Աստված մեր, և հաղորդս արարեր սնոսած գամավոր չարչարանած կոց, արդ պարեխոս արկես ունիմք, որ աստ և ընտամենային դիեզերը սուպ գիցեն, որբեսի աղոթույկնոցա և պարեխոսությամ խաղացուցես զգենցաղավարությունս մեր, պրգելով մեզ հերևելի և հաներևույթ թշնավույն, շնորյա մեզ դեր ըստորինագի նոցագալ և զլախճանն մեր գնքյա ուղապար խոստովանությամբ ուհիս կենաց հավիդենից, զիև մեկ արժան եղիցուկ մդանել հեկնային խորանսն լուսով և ժարանքել զպատրաստյալն սկսպան աշխարի սրբոցքով զարկայությունը և ուտնոսին կուանալով հարավորեսուկս, եզնդ հոր և սուրբ հոգույթ, այժմ և միշտ և հավիդյանս, հավիդենից, ամեն։ Ամեն։ Այժմ կսկսենք մեր հայդակվի երկրորդ բաժինը, վախենք, որ դիգին Վըրճինիա Տէյվիզ սուպլուսավորչ մայր եղեց, որ զխագան, վերջերս և կսեն այդ տխուրորեն և նոյմպեր իմնի հաշնակի ետեն կլեցավ կամ գրակմարը, նախկանայ դիգին Վըրճինիան ուխտագնացութեան այցելեց Արցախ, որև ոնք իր կրվեն պղած ամբողջական հավատքով և սիրով նորոգել դված էր երեցիմը և այդ երազը իր մեջ որպես միշտ վար մնա, իր երեցին կապվածությունը միշտ հարը մնա, անցամբ այցելեց և վերադարձավ և այդ առիթով դասախոսություն ներկայացուց մայր երեցիո մեջ։ Խնդրեցին իրմե որ նա և այսօր ինչպես գիտենք ամեն կսալ նորին սուպոզություն դեր արամաչին կապորգոս մեծիդանն գիրիտիո 2021-ը Արցախի դարի հրճարած ըլլալով հարմարակույն նյութը նկատեցին, որ դիգին Վըրճինիան մեզի իր վերջին փոխծառության մասին խոսի, նաև ուրախ ենք ասելու, որ նոր ծրագիրը սկսած է, շատ հանցուկն ծրագիրը, որ մեծ հանձնարարություն կպահանջի Արցախի
հուշարձաններու, կոթողներու, մշակութային ծևումը յանքը գոտորած է փրկելու նախաձեռնությունը ունի ասկանարաշնորհ Սրբազան հովանավորությամբ, որն համար շնորհակալ կայացնենք, երախտաբար ենք եւ հաջողություն կմաղթենք. I would like to thank you, Virginia, on behalf of our Prelate, Religious and Executive Council that you welcome our request in order to share your recent pilgrimage to Artsakh, as well as to share with our clergy brothers, as the leaders of our communities, your monumental project to save and to preserve the monuments in Artsakh. I pray that Almighty Lord lead you in all your endeavors, grant you first of all health, and I'm sure that you will realize and actualize all your dreams for the benefit of Artsakh, Armenia, and all Armenians in diaspora. Once again, thank you. And now I invite you to share your experience with our clergy. Thank you, Archbishop, and thank you to each of you for inviting me to join this meeting. The presentation today will have two distinct parts. The first will talk to share with you about the pilgrimage that I took just after the war and before our homelands were turned over to the Azeris. And the second will share with you about the project, which, let me say, is a project of all the faithful. And I hope that every church and representatives from each of your church will be involved in it. It is not our project, my project, it is a project of all the faithful. So let me begin by, first of all, as I always do, acknowledging my family, which is very important to me. I would like to acknowledge my great-grandmother, Paris Mouradian, who was a martyr of the 1915 genocide. My grandmother, Virginie, who along with her brother, Charles, were sole survivors of their family. My grandfather, Ohanis, who was orphaned and the only survivor of his family. My beloved mother, Arpine, my daughters, Madeline and Alexandra, and I will say that Alexandra has been with me to Artsakh to work in the village, which I will speak of, and my 4 grandchildren. So wherever I go, my family goes with me. My grandmother, Virginie, was a great storyteller, and when she could, she would begin with a photo, and that's where I'm going to begin today, and hopefully I'm going to have some help here with this. The first photo is of Hak Kashatag, and that's where we are pilgrimaging today. And it's just outside the church. And so for a moment, I invite you to look at the church, the stones of that church, and to feast your eyes on this wonderful old church, St. Minos. And it is, of course, I think most of you know, fairly representative of the churches that we will see in our homelands that survive. The second photo, if we can go to the second photo, is a class photo of the children of the school of Ghevontiantz. And although I speak mostly of St. Minos and Hak, we actually did work in 3 villages. And our efforts involved not just restoring the churches, but also schools and bringing water. And I love this photo. It's the school where restoration work was done. Like Hak, it is a village with a rich Armenian past dating from the Middle Ages. And look at those faces. And I guess whatever we do, we always do it for the children. I hope that this photo also puts faces on some of the victims of 2020, because just as we remember with photos the 1915, we will have to use photos to remember what it is we are continue to fight for, and it is for these children and their families to be back in these schools.
And the third photo is one from a collection given to me by the children. And I know as priest that this will particularly resonate with you. It certainly does with me. The children were not told what to draw, but they were asked, quite frankly, to put together a book of drawings for me, really, quite frankly, as a thank you gift. And what amazed me about the book of drawings that these young children did was that nearly every single child drew a picture that included a church. And it's quite a grand church, actually, and it's not even a church that looks like their church. But what's remarkable is that these little children in that picture, photo you just saw, living in a remote hillside village, understood how important our faith is to us, that our faith is the bedrock of us as a people. It is, to put in business language, what is our core competency and our distinguishing factor, our unyielding commitment to our faith and our church. And this little drawing, I think, sort of says it all. I first became involved in the church restoration effort in Kashatag about 10 years ago, working with the Tchefinkian. I wanted to do something in Artsakh to remember my family, and I wanted it to be something to have to do with the church. It was always, quite frankly, amazing to me, a testament to her faith and to my uncle's faith, that through all that they had lived through in the genocide, they never wavered in their faith. And it's through the project in Artsakh and being on the ground in Kashatag that the description of these lands as our historic Armenian homeland really came alive for me. I think, like many Armenians in the diaspora, I really did not have a good sense of the depth and breadth of our historic involvement in these lands. The history of Hak is pretty representative of so many of the villages in Karabakh and Kashatag. It was first mentioned in the 13th century, and research suggests that it was very heavily populated from that time. And monuments in the region testify that the majority of the population was Armenian from that period. The church of the photo that I just showed you was actually built in 1675, but there are various inscriptions in the church that confirm an earlier presence of our people there and of earlier religious monuments. In the late 19th and 20th century, the occupation of the Armenians living in Hak was mostly agricultural, but there was a robust retail sort of shop life as well. And if you go to the village, you'll see many buildings. As I think all of you know, there were tremendous massacres of Armenians in this region in the early 20th century. But before the 1905 massacre, the village of Hak had about 21 shops. So that tells you it was a good size, village. The massacre of Armenians in Hak took place over 4 days between August 19th and 22nd, 1905. And during those 4 days, of the 696 Armenians living in that little village, 196 were killed and 42 were taken hostage. Their homes were plundered and burned. Now, this is an important fact because we will hear, and you will hear now, the Azeris will say to you, oh, there's no sign of the Armenians being in these little villages. And that's from this early period, that's really their homeland. And there's no sign because of these massacres, burning and pillaging that took place. And that we, of course, rebuilt from. But many of those early sites were destroyed at the turn of the century, and then they had to rebuild. Just so you know, of the 30 people who were involved in the massacres and pillaging, destruction of Hak, only one was sentenced to capital punishment. A third of the village was killed. And of course, Hak is just one example of what has gone on for a very long period in the region.
But I will say, as I always say, I think that, in some respects, we have to bear the responsibility that the world does not know what happened to Karabakhi Armenians, to Armenians at the turn of the century, and that we have been the victims of a prolonged period of massacres and violence against us, because perhaps we were too focused on only speaking about the 1915 genocide. And I will come to that, but part of the reason for this project is no more. We will engage in a project of education, not only of our people. We will keep these homelands alive, not only for our people, but we will start the education process, which we are, no question about, back-footed on, and rebut the argument that these are Albanian churches right now with a robust effort. And that is, quite frankly, where each of you and each of the leaders in your church become involved, because we have to make sure that all of our people know the history of our homelands there, and they can go out to their friends, Armenians and non-Armenians, and start to influence and tell the story. And I think that that's going to be an important initiative. My first visit to the Restored Church in Hawk was quite moving. As I said, it was about now nearly 10 years ago. As I walked up to the church, and it was a very, very muddy day. And as you know, it was a long trip from New York. The priest came out and met me. We could barely walk up. There was so much mud. And he said to me, "Welcome home, Virginia. You are amongst your people." And I'll never forget that moment as long as I live, because I couldn't tell how many people were in the church, but as I walked into it, it was, there were so many people in attendance. It was packed. They had come from all around to be able to now worship in their village church. And it was really quite the most moving thing. And if there was anything that was more moving than that visit, it was my second visit. And in my second visit, more than 50 people, babies, children, adults, were baptized at one time. And as priests think about baptizing more than 50 people on one day, and how important it was to these people to have their church, their village church, to go and finally be baptized in. And that day I learned that the church was being used, as one would hope, not just simply for worship, but on a daily basis. It was the building where people just gathered. The mothers would come with their children if they wanted to meet and be out of the elements and play. They had some space. And so the church really was the focal point of the community in every single way. So it was really quite moving. When I learned that our lands and our villages, including our churches, were to be turned over to the Azeris, I knew that I had to make one more visit, knowing that it may be the last in-person visit that I could make in my lifetime, although I will work hard to make sure that's not the case, that I do recognize that possibility. And so this journey for me was much different from the other journeys, because I knew that it was really truly a pilgrimage in the religious sense of a pilgrimage. It was an act of faith to strengthen my spirit, to help me have hope and faith and love, and to really reaffirm what I know from the Bible. And from the Bible, I know that by the grace of God, exiled people, and we are an exiled people. That's how I refer to ourselves now. We have been exiled from our lands, but exiled people do return to their lands. And whenever anybody asks me, I say we have been exiled. We are a people who have been barred from our homelands for political reasons.
and there's no sugarcoating it, and I'm not sugarcoating it anymore. And so I think about it because at Christmas, when I was in church and I hear about Moses and Exodus and Moses leading his people out of Egypt, I know, I have faith that the day will come that with the grace of God and the leadership of our church, we and our church leaders, we will be led back into our homelands. And I'm also strengthened by the words of my grandmother. And my grandmother used to teach me and tell us that someday, you know, we would be back in our homelands in Turkey, and it may not be, and she would say, it will not be in my time, it will not be in your mother's time, it may not be in your time, Virginie, but someday we will be back in our lands. So I say the same with respect to those homelands. People ask me what I saw on the pilgrimage, and I can imagine, sure you can imagine that it was heartbreaking. I saw the destruction of the drones. I think for me, particularly hard because I have many Israeli friends, quite frankly, good friends, dear friends, to see the role that Israel played in it in the coalition, and therefore the role that America played in it. So I saw the bridges, et cetera, the destruction of the drones. I saw the conditions of the buildings and the schools and how the villagers, all as we drove along, were trying to save and take away with them whatever they could. I think what I found most heartbreaking was actually on the roads, all the animals. There were cattle and sheep and goats all over the roads as fleeing villagers were trying to save their flocks and basically get what they could. I mean, there were some times we couldn't pass because of the animals on the roads. And I guess I saw the beginnings of the Russian, what I would say is the Russian occupation. And on the one hand, I'm sure you feel as I do, I feel quite conflicted about it. I'm glad that the Russians are there and will provide some level of protection to our people. I'm obviously very upset about the deal that was made. I worry about what this occupation means to Armenia and the nascent democracy of Armenia, but I'm also a practical person. And so I'm very conflicted about it all. And I'll come to that in a bit. The reality of it is, as we go forward, we need to work with the Russians. And that may be particularly hard for some of us in the diaspora, but that's the reality of it is. But as painful as it all was, and it was extraordinarily painful, I want to tell you about some of the images that I saw that give me hope and shine brightly in me. And that is the grit of our people. And it is the grit of our Karabakh people, Armenians, and their determination for our homelands that somehow we must continue to support and convey to the diaspora here to help them both and to help our own people here to know that that grit that started with our people. I think of my family, my grandparents and my uncle, that grit that we saw of those survivors in 1915 burns strongly still in our people. And so I want to share with you 3 people that I will carry with me and will carry with me and I hope with you as we go through this. And the first was, we had to go through various checkpoints. We were going through a checkpoint, a Karabakh checkpoint, and a very sort of grizzled, salty Karabakh soldier. I mean, he must have been 65, 70 years old if he was a day old, leaned into our car and started talking to us. He really wanted to chat, quite frankly. He was very enthused that we were coming through and prepared to go to Hawk. And he said to us that
basically translated, it was that he would never quit fighting. No matter how old he was, this was his home and he would never quit fighting. And I have a great photo of him leaning in, and it was quite an exchange. And the second person I will always remember is in the village of Hawk. We had rebuilt the school. Sadly, the school had been really pillaged when we got there. But the wife of the principal of the school came to the service that was held in the church. And I had met her before, and I spoke to her. And her husband had been missing for about, the principal of the school had been missing for about a month. I think, as you know, many of the bodies have not been recovered, and certainly had not been recovered by that time. I think, as you also know, many of the bodies were desecrated so that identification of some of them cannot be made. Anyway, she had not heard from her husband for about a month. She was absolutely certain he was dead. She came to the church every day, and she would continue, she said, to come to the church until it was turned over and light candles in the church. And she prayed just for the return of his body, because she and her children, who were young teenage children, one is about 13, wanted to bury their father, her husband, and know where he was buried. And she was going to stay and wait in the village to the very last moment, because she thought if he was coming home, that's where he would come. And I asked her if she was going to go to Armenia or stay in Karabakh and Artsakh, and she said she would stay. She would find a place to stay. And so the strength of this woman, I'll never forget. And then the last image I share with you is that one night when we were there, we had to stay overnight, and there was kind of a bed and breakfast, and calling it a bed and breakfast might be a little inn, would be maybe putting it too high. And we asked if we could stay there, and they said yes, but they couldn't feed us. But there was a place maybe we could find food and dinner, someone to cook for us. And we said that was fine, but just out of interest, why couldn't they feed us? And when we went in to the inn, we knew exactly, we found out why they couldn't feed us. And the reason they couldn't feed us is that they had over 20 children there. And what had happened was parents had tried to find a safe place to leave their children in the war. And a group of them had left them at this little bed and breakfast to be cared for. It was safe, it was in a safe place, and to be fed so that they would know where the children were. And that night and the next morning, we saw these kids, and many of them were very young. And as a mother and a grandmother, I mean, some of them looked not much like 2 or 3 years old, kind of the age of my grandchildren. And it was quite moving to me. And again, I thought of the stories that my grandmother told me, that how parents work to save their children and make sure their children were in safe spots, and then go back themselves and fight. And so I will always remember these children, and I pray that they have now been reunited with their families. Maybe I'll stop there before I go on to the project and ask whether any of you have any questions. Yes? I can't hear. You're on mute. Thank you for your presentation. My question is, the first church that you showed, is it under Armenian controlled territory now, or under other? No. It has been turned over, which is why I wanted to go there. It is now in Azeri territory. Where is it? Azerbaijan? Azerbaijan. No, what? In Kashatag. It's Kashatag. Karabajar, Hadrut, or Lachin? Kashatag. Kashatag. Oh, that's the, okay. Well, I can. What the church name? Could you repeat it? Saint Minas. Saint Minas. Okay. Thank you. Any other questions? Okay. Let me tell you a little bit about the project, which is really
our sort of all of our project, I guess. As I said, when I came home and in talking to people and seeing how united all of us are, and you know, I feel strongly we are not going to let our churches go. And I'll be frank, part of the reason I'm driven goes to my own personal history. I sort of, through my grandparents, my one uncle who was a survivor, I really feel strongly that we will not repeat the mistakes that were made in Turkey, where we perhaps, because we were so devastated, we could have done, we should maybe have fought for our churches, and that we would bring now awareness both to our people and to the world about our churches. So the aim of this project, and we see it as a 2 to 3 year project, and it's not its own 501c3. We are happily going to, you know, the prelacy really is the chair, if you want, of this project, is we are going to keep these churches alive. We are going to build awareness. We will have a website, both our own website, but it will be on the prelacy website. We are already starting to build it. We have quite a team of digital people who are starting to work on it. I should say that there's a great deal of digital material, a French group called Tumi, and working with somebody who's on now the advisory council based in London of this project. We were doing drone videotaping all the time when we were over there for the pilgrimage. And I also have had a woman in Armenia who has just come back from spending 2 weeks on our side of Artsakh taking photos. We have a fair amount of material, and we're going to try and keep alive every one of these sites, whether they are in what is now our territory or the Azerbaijan territory, building a site where interactively you can go on, and we are going to continue to educate our people and visit our sites. We also are going to try and educate the broader community, as I said. This isn't, we are not heading it. What we're trying to do is build a coalition and a network, and find everybody who is working and bring pressure to bear and awareness to bear. And where we find white space, we will help raise money. So I'll give you one example. There are still sites, and we have a number of them on the Artsakh side, on what we still control, that need repair, and we're going to try and make sure that we raise money to do enough repair to keep them. I'll give you another example. The woman who works with me, who was just over there, said there's still a lot of, I'll call it debris from the war around the churches. And we have an idea on the monuments that, and having spoken to some of the villagers through her, that we will make donations to the villages and they will clean up the sites. It's important that obviously the people on the ground take sort of an ownership in maintaining it, this part. So come spring, basically we'll walk around and give donations to the communities to kind of basically clean up the debris around the sites. I will tell you, having sort of done this before, it works very well, as probably most of you know. All of these villages, even if they don't have a priest, they certainly all have sort of what they call the mayor, and they take great pride in the monuments they have. And so one doesn't have to worry that, you know, if you, they will, for a small amount of money, a fair amount of money, maintain the sites and get them all cleaned up. It will be a project that brings together, and we've already started doing it. You know, we're going to find all the experts, whether they're artists or lawyers or historians, so that we have kind of a LinkedIn, so we know who's doing what. And I don't think you have the
the link yet, right? You can't open it yet, the Google document that shows you the beginnings of that Russian material. Do we have that yet? Okay, this gives you a good example. One of the aspects of this is that, as I said, maybe we know everybody who's doing what they're doing in the US, but we don't necessarily know who's doing what in other parts of the world. And we also have to build relationships with like-minded people, for example, the Greeks. So we have just started. I have somebody in the ground. She has a doctorate. She's based in Armenia. She also is a Greek, combined Armenian Greek heritage. And she has started to put together on the Russian side, all of our contacts that we need on the Russian side. And I think that this is actually quite phenomenal if you see that we're starting to develop this. So now all around the world, we will start to have the list. I mean, think about it. We didn't even know kind of who to phone, you know, but this is the kind of work that we have just started. And if you can scroll over, you can see the person. We have over on the far right side, if you scroll, you'll see we have their phone number, their email, if they have a website. And then we start to say, we're trying to figure out why they may be important. So for example, if you scroll down, it's called, why did I include this person? There was somebody who worked in Syria from St. Petersburg. Maybe, you know, maybe now we can get them, see if they're going to be involved, what they're going to do with Artsakh. And can start sort of reaching out. A great deal of this effort will be reaching out to people and trying to bring them in to the effort of both pressuring access to our sites. As you know, it appears now, as of last week, that Azerbaijan will let some observers into the sites. Not so sure if that's really going to happen, in addition to which we have a problem because some of the UN agencies perhaps are unduly influenced by Azerbaijan. But we'll at least know, and we'll actually go and meet with them. And that kind of comes again back to you as the priests and leaders. We need to know who in your parishes might want to be helping to reach out. Will you, who wants to be involved in this effort? This is a ground up. This is this is maintaining the unity of our people, saying these are our homelands. And this is from the ground up, and keeping it alive. And it's going to, perhaps, sadly, we're going to have to do this for some period. As my grandmother said, I'm not sure if it will be me who's back. I'm not sure if it is my children who are back, or I'm not sure if my grandchildren are back. But when I was in Hawk and gave my last speech, I said, we will return, and we will return to these churches. This is an inflection point. We are not giving up. Someday, by the grace of God, and we know this from the Bible, exiled people are returned to their homelands, and we will be returned to our homelands. So that's what the project is about. I think you all have my email. I'm happy to answer any questions. I'm happy, some of you know that I'm originally from Toronto. So for example, I'm up in Detroit, happy to come to Detroit, been to Detroit many times. I'm happy to travel around to churches. I hope that each of you will have people who want to be involved and can offer their support. And it's a working project. Involved in this project is work. It's work. If I may, before any questions, I would like to thank you on behalf of my clergy brothers and the Religious Council of the Prelacy for this wonderful, maybe difficult, but with perseverance, hopefully successful endeavor, initiative. You have our backing in our Religious Executive Council meeting. We adopted this as part of our goal and part of our agenda for the foreseeable future. And
I would pray and hope that my clergy brothers will seek within themselves and their communities and come up with ways and means and people that can be helpful in this very worthwhile and I mean very important, initiative. Thank you, Virginia. Thank you. I can add something here. Well, I lived in Russia for a long time, and I know Metropolitan Hilarion, the first name on your list, the chair of the external department of the Russian Church. Yeah. And Mikhail Piotrovsky is the director of Hermitage. He's half Armenian and already makes some statement about the monuments in Karabakh. So he's a very good, I think he's the best to start with. He's already talking about it. And I may have connection. I know somebody who knows him in Russia. So one of the things that we'd like to do, obviously, if you always think of measures of success. My first measure of success, my dream, is that someday we will take a pilgrimage back into, oh, look at that baby. Somebody has a baby. Looks like a new baby too. A pilgrimage into what are now Azeri lands. And obviously to do that, I think we're going to need Russian help. We also hope to have pilgrimages. So maybe you could think about it, we'll have to start to talk to the people to make that happen. It is going to be the Russian clergy, places like the Hermitage that help us with that. We in America cannot do that by ourselves. We will need to work with them, and we need to, find out how we can do it. And we will bide our time and put in place and be measured. But that's our goal, to go back and worship in our churches. And by the way, it is a human right to do so. Not only is it a religious right, not only is it a God-given right, the United Nations has recognized it as our human cultural right to do it. And there are some, and I know of them, some people who are launching claims in the International Court of Justice, and that is right. And I understand that, but we can work with the Russians and people like the Hermitage so that someday we can go back. And until then, we can have virtual pilgrimages. So any way you can help us on that, maybe you could think about it and get in touch with me. Yeah, this is a very big issue. I don't want to take time of my brother, so we may talk directly. Okay, you have my contact information. Just schedule a time whenever it's convenient for you. Well, Sirpazan has your contact. Does he have? Yes. Yes. All right. Okay. All right. Yeah. Yeah. Thank you again, Virginia. Սիրելի հոգևոր եղբայրներ, նախքան մեր համակումարը դապեցա վիապար հայրաբեդին հետ, եթե ժամանակի դարձյությունը լար վիապար հայրաբեդը գուզե ուղագի իր պատկամը անցնամբ մեզի փոխանցին, այնուամենայնիվ իր բարձր քննադանքը հայտնեց նույնիսկ բոլոր հոգևորականներուն սերկնած եւ հոգևոր եւ ընկերային եւ բազմագեղցական ծառայության համար վիապար հայրաբեդինալ ընկերակցելով ես եւս իմ փոքր շնորհակալություն կհայտնեմ, որ հաղորդչաբահական, տնտեսական եւ դափեր դակնապների միջին փոս միասնապահգրցանք ներզարարության մեջ հավատարմորեն առաջնորդել մեր ժողովուրդը, ու քնահատողն է մեր իսկապես հավատացյալներու երամները դափեր ակնով խոսած ենք Այժմ ես որ դեր Անտանիգը նախքան իր օսկրսել եւ գավիրել ժողովրդաց մեջ մտնելը շնորհավորել նախ հայրենիքը իր անվանագործության դունարիքով նաեւ գուցեմ շնորհավորել հայր դեր Վահանը իր սենատության երկրորդ տարեթարցին արիթով եւ հիմա դրանքան խնդրեմ վարեցեք ժողովը Okay. Խորհրդածութեան համար գարձեմ հայր Ղեւոնդ պատրաստ եք հրամեցեք Շնորհակալություն
Սրբազան հայր, սիրելի քահանա, եղբայրներ եւ սիրելի Արցախ, Ղևոնտյանցի դոնին արիթով խորհրդածութիան գացեմ պատգամը մեզ մեր յուրաքանչյուրին գլա ինչ որ աստվածաշունչի մեջ կա, ինչ որ մենք կքարոզենք, ինչ որ մենք կխրադենք մեր ժողովրդին, բահմը հայելի իմաստ գնանք եւ մենք մեզի այդ պատգամները ուղենք, որովհետեւ դալու համար պետք է լեցվենք, սպասարկելու համար պետք է պատրաստ լինենք եւ Աստծո խոսքը դարածելու համար նախ Աստծո խոսքով մենք լեցված պիտի լինենք եւ այդ առիթով այսօրվա խորհրդածությունը ես ընդրած եմ Պողոս Արաքյալի առաջին Թեսաղոնիկեցիներու գրված 5-րդ գլխուն 13-րդ համարեն մինչև 15-րդ համարները ու շատ լավ խրատ կուտա Պողոս Արաքյալ Թեսաղոնիկեի մեջ գտնվող հավատացյալներուն եւ գազեմ այս խրատները մեզ մեր յուրաքանչյուրի կյանքի մեջ այսօր շատ կարեւոր իմաստ ունի գսե եղբայրներ գուզենք որ քնահատեք եւ հարգեք անոնք որոնք ցեզի համար աշխատին եւ Տիրոջ կողմէ ցեզի առաջնորդ կարգված ըլլալով կխրատեն ցեզ Իշանագեսելով 10-րդ համարի մեջ արժանի ամեն հարկանք ընծայեցեք անոնց եւ սիրեցեք զանոնք իրենց տարած կոծին համար իրարու հետ խաղաղությամբ ապրեցեք կխնդրենք եղբայրներ խրատեցեք անգարկությամբ ապրողները հուսակցեցեք վհադածները պաշտպան եղեք դգարներուն համբերատար եղեք բոլորին հանդեպ նայեցեք որ որևէ մեկը չարիք ընողին չարիք չհատուցանե այլ չանացեք միշտ բարի կնել ըլլա իրարու ըլլա բոլորին այս հատվածը վստահաբար հավատացյալներուն ուղղած է եւ ուղղված է հավատացյալներուն որովհետեւ հարգեն իրենց առաջնորդները այս բարակային մեր եկեղեցու հավատացյալներուն հարգեն սիրեն հետևին իրենց հոգեվոր հովիվներուն որոնք նվիրված են Աստծո խոսքը դարածելու եւ Աստծո փրկությունը դարածելու այս աշխարհի մեջ բայց այսօրվան դոնին արիթով Ղևոնտյանցի դոնին արիթով շատ սրտի մոտ կնկատեմ այս հատվածը աստվածաշունչին մենք մեզի նայելու որպես եղբայրներ իրարու հանդեպ մենք եղբայրներ ենք կոծակիցներ ենք Աստուծո խոսքը դարածելուն առաքելությամբ լծված ենք Աստված վստահած է մեզի մեր ասկին կարևոր աշխարհագրական մասին մեջ իր խոսքը դարածելու եւ մանավանդ ինչպես որ ցեզ մեր յուրաքանչյուրը ապրած է եւ գիտե մեր առաքելությունը Ամերիկայի մեջ Միացյալ Նահանգներում մեջ ու ամեն թյուրությամբ երեխաները փոքրերը մեծերը երիտասարդները գտնան դարբեր ուղղություններ երթալ Անորոմար Աստված վստահած է մեզի այսքան քաղցր ծանր բայց քաղցր բադականություն Անորոմար իմ խնդրանքս է որ միասնաբար բաղմը մտածենք այս պատասխանատվության վրա նախքան ժողովրդին հանդեպ պատասխանատվություն ունենալը եկեք մտածենք մենք մեր իրար հանդեպ ինչպիսի պատասխանատվություն պետք է ունենանք որպեսզի կարենանք որպես մեկ բազուկ մեկ ուժ ծառայել մեր ժողովրդին այս հատվածի մեջ ընդհանրապես ընդհանուր պատկերը եթե նայենք կտեսնենք թե Պողոս Արաքյալը թելացե հարգել եւ սիրել իրար երբ մենք հարգենք իրար սիրենք իրար այն ադենը որ Աստուծո սուրբ հոգին կգործե կենթանի կերպով մեր կյանքի մեջ եւ նաեւ դեսեն նեցուկ կենալ եւ բարիք անել նույնիսկ չարիք հասնողին եւ աստվածաշունչի այս խրատները ավելիով մեր կյանքի մեջ գիրակորձենք եւ միասնաբար խորհրդածենք անոր մասին եւ որպես հոգեվորականներ հատուկ կարեւորություն դանք մեր անձը մշակելով, դաստիարակելով աստվածաշունչի խոսքին ընդմեջ են
Ես մի քանի գետեր արած եմ եւ վստահաբար իմ առաջարկս է որ միասին մտածենք եւ նայենք թե այս հատվածը մեզ ինչ ասել գուզե։ Առաջին հերթին գիտնալ հարկեր զիրար, որպես հոգեվոր եղբայրներ Աստվածաշունչը թելադրել մեզ մեր յուրաքանչյուրի հարկեր իրար եւ ոչ միայն գսե հարկեցեք զիրար, այլ որոշ չափով մրցակցություն մը գստեղծե Աստվածաշունչը իրար հարկելու մեջ եւ Հռոմայացիներուն 13-րդ գլխուն 10-րդ համարին մեջ Բոսարակյալ գսե հարկերու մեջ իրար քերազանցեցեք։ Նաեւ Ֆիլիպեցիներու մեջ ագսե ձեր ընկերը ավելի լավ համարեցեք քան դուք ձեզ։ Շատ քերեցիկ պատկեր մնե սիրելի եղբայրներ, որ Աստվածաշունչը գսորվեցնե մեզի նույն ճամփուն մեջ, նույն առաքելության մեջ քանող մարդոց գսորվեցնե իրար քերազանցել հարկանքի մեջ։ Եվ կարծեմ, երբ այդ ուղղությամբ իրար հետ վարվենք, վստահաբար մեր կոծը պիտի քերազանցե մեր ակնկալությունները, մեր ծառայական Թաշտին մեջ։ Նաև առաջին Պետրոսի մեջ 2:17 համարի մեջ կսե հարկեցեք բոլորը ձեր հավատագից եղբայրները սիրեցեք։ Երկրորդ այս հատվածի մեջ են շատ լավ պատգամը ինձ համար կարևորությամբ ուզեմ մատնանշել, կսե գիտնալ նեցուկ կենալ իրարու դգարության եւ դժվարության ժամանակ։ Մենք ուժով լեցված ենք, Աստուծո զորությամբ լեցված ենք, որպես հոգեվորականներ ծառայելու համար մեր ժողովրդին։ Բայց միևնույն ժամանակ բահմը գուկա մեր կյանքի մեջ մենք ալ կդգարանանք, մենք ալ դժվարություններու մեջ կլանք, մենք ալ կսկանք մեգումը գարիքը մեր կյանքի մեջ, որ երթանք եւ խոսենք եւ հոգեվոր նույնիսկ հոգեվոր առաջնորդություն մեզի եւ շատ հետաքրքրական է, որ բժիշկներու կյանքին մեջ բժիշկը ինքզինք բժշկելու այդ կարողությունը չունենա եւ իր ընկեր բժիշկին գերտա իր հիվանդության կամ իր բուժումին տեղը իր մե ստանալու համար։ Այդպես հոգեվոր կյանքի մեջ, եթե մենք փորձենք մենք մեզ բուժել, մեր դժվարություններուն մեջ են մենք մեզի մենք մեր չանկերով դուրս գալ, քիչ մը դժվար պիտի լա, անոր համար դժվարության նեղության ժամանակ Աստվածաշունչը գտելացե մեզ մեր յուրաքանչյուրի նեցուկ կենալ իրար եւ այդ նեցուկ կենալով իրարու ցերկի դալով դրնանք հաղթարել դժվարությունները։ Ղևդացված գիրքի 25-րդ գլխուն 35-րդ համարի մեջ շատ գեղեցիկ կերպով գսե եթե քու եղբայրդ աղքատանա ու չգարենա ինքզին հոգալ քուքովը անոր պետք է օգնես։ Շատ հետաքրքրական խրատ մնե եւ Ղուկաս ավետարանի մեջն այլ 6-րդ գլխուն 30-րդ համարի մեջ շատ գեղեցիկ կերպով գսե ով որ ցեզ մե փամը ուզե դվեք անոր։ Երրորդ կետը շատ կարևոր եւ կարծեմ մեզ մեր յուրաքանչյուրի կյանքի մեջն այլ շատ կարևոր իմաստ ունի պաշտպանել իրար։ Մեր կյանքի մեջ շատ կհանդիպենք հավատացյալներու կամ ոչ հավատացյալներու գոմե քննադատություններու մեր թիմած մեր բادرականությունը Աստվածաշունչը գտելացե որ իրար պաշտպանել նույնիսկ եթե այսինքն գիտնանք մեր եղբայրը սխալի մեջ է կամ սխալ բան մոռացել անոր համար Աստվածաշունչը գտելացե իրար պաշտպանել եւ չորրորդ կետը որ այս հատվածեն գուքայի միտքս այն է համբերություն իրարու հանդեպ յուրաքանչյուրս առաքելության մեջն ենք դժվարություններով եւ այդ առաքելությունը որ Աստված վստահած է մեզի շատ մեծ համբերություն գուզե իրար հանդեպ եւ համբերություն ցուցաբերենք վստահաբար Աստված իր համբերությամբ նաեւ պիտի օգնե մեզի որբեսի մեր առաքելությունը կատարենք եւ ասորեդ նաեւ գուկա վրեժխնդիր չլալ իրարու հանդեպ ինչպես որ Բողոսարակյալ գսե այս հատվածի մեջ եւ շատ հետաքրքրական է վերջին բաժինը գսե թե չանացեք միշտ բարիք ընել լա իրար
ըլլա բոլորին։ Այստեղ ըլլա իրար եւ ըլլա բոլորին մեջ շատ մեծ իմաստ մը գտեսնեմ եւ այստեղ բարեկամության կամ ծանոթի սահմանները անցնելով այդ բարեկոզությունը բոլորին հասցնել անխտիր։ Ինչպես որ Աստվածաշունչը գսե Աստված իր անձևը կդեղացնե թե արին եւ թե չարի վրա, իր լույսը կդարածե գծակեցնե թե արդարին եւ թե անարդարին վրա։ Անոնհամար Աստվածաշունչը այս հատվածին մեջ են հիշեցնե մեզ մեր յուրաքանչյուրին եւ գտելացե գբահանչե մեզ մեր յուրաքանչյուրին, որ մենք բարի կգադարենք անխտիր բոլորին հանդեպ։ Եվ այս անխտրությունը, եթե խտրությունը մեզ մե հանենք, որպես հոգևոր հովիվներ, վստահաբար Աստուծո թիմաց մենք արդար պիտի ելանք եւ մեր առաքելությունը Աստուծո օրհնությունը պիտի վայելե։ Եվ ընդհանուր որպես գացիկ ես շատ գեղեցիկ քաղաքական մնա դեսաթակուն քաղաքական մտեսա ասոր մեջ, որուն ամփոփումը գնամ ասել, թե մեզ մե բանջված են ավելի անենք։ Աստվածաշունչը գտելացե մեզ մե յուրաքանչյուրին որպես հոգևորականներ։ Ինչ որ բادرականություն դրված է մեզի եկեղեցին կողմեն, Աստուծո կողմէ եւ ժողովրդի կողմէ, այդ մեկը չթացնենք որպես բادرականություն կատարել, այդ իրապես վերածենք ծառայությամբ, այդ ծառայությունը կատարելով, նաև ավելցնելով այդ փոձին մեջ մեր սրտեն փխած աշխատանքներ։ Այսինքն հաջող կփորձենք Աստվածաշունչի խոսքերը կատարել, հաջող կփորձենք մեզի դրված ուղղություններով, ցուցմունքներով գոմնորոշվել, բայց այդ մեկը մեր բادرականությունը ըրած կլանք։ Բայց երբ մեր սրտեն փխած բարեգործություններով եւ աշխատանքներով լցնենք մեր ծառայությունը, այնադեն իրապես ծառա կլանք Աստուծո եւ իրապես մեր սրտեն դված կլանք մեր ժողովրդին եւ վայելած կլանք Աստուծո օրհնությունը։ Ի վերջո Աստվածաշունչը մեր առաջնորդն է եւ Աստվածաշունչի առաջնորդությամբ վստահաբար որպես հոգևոր հովիվներ, որպես հոգևորականներ Ղևոնտյանց բանին արիթով մենք վերանորոգենք մեր հավատքը, ծառայությունը մեր ժողովրդին։ Իմ աղոթքը սիրելի եղբայրներ, որ ցեզմե յուրաքանչյուրը, որ Աստուծո կողմէ վստահված պատասխանատվություններ գրած ենք մեզ մեր յուրաքանչյուրս մեր թեմերուն մեջ, մեր քաղաքներուն մեջ, իմ աղոթքս է, որ Աստված զորացնե մեզ մեր յուրաքանչյուրը, որպեսզի այդ պատասխանատվությունը, որ Աստված վստահած է մեզ մեր յուրաքանչյուրին, մենք գիտակցությամբ եւ արդար կերպով կատարենք եւ օրը Աստծո դիմաց գնալով Աստված հբար դլա մեզմով, Աստված քնահատե մեզ եւ ասե մեզի թե վստահեցած եզի, վստահեցակ եզի եւ այդ վստահությունը հուսախաբություն չդվավ ինձի։ Գաղութեմ, որ Աստված ծեր ընտանիքները բահե, օրտնե, առողջությամբ լեցնե եւ այս դժվար օրերուն, որ մենք արդեն որպես մեկ հոգեվորական խումբ, մեկ քունդ Սրբազան Հօր առաջնորդությամբ կրցանք հաղթահարել եւ դակավին կհաղթահարենք այս դժվար օրերը մեր քաղաքներում մեջ, գաղութեմ, որ Աստծո գոմե վարձատրությունը երկնքի արքայության մեջ ավելիով ավելի ըլլա մեզ մեր յուրաքանչյուրին։ Ձեր քահանայական տոնը շնորհավոր։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Հայր Սուրբ, որպես վերջագետ այս մեր ժողովի բաժնին գուզեմ նախ Սրբազան Հօր շնորհակալություն հայտնել իմ քահանա եղբայրներես, եկեղեցական եղբայրներես, Հայր Սուրբներու գոմե, եկեղեցական քահանաներուն գոմե, որ այս գեղեցիկ գաղափարը ոչ թե միայն հղացակ, այլ ձևով մկործացրեցիք, որպեսզի մենք կարենանք այս տարի ևս միասին լալ մեր հատուկ տոնին արիթով։ Շնորհակալություն բոլոր մեր եղբայրներուն եւ հանուն գրողական ժողովի
գուզեմ հայտնել իմ շնորհակալությունը Հայր Սուրբին այս շինիչ եւ շատ կարեւոր խորհրդածության համար շնորհակալություն մենք ալ ինչպես որ Սիկար Սուրբ մենք ալ երբեմն ուրիշներեն պետք է լսենք այն բաները որ մենք գիտենք բայց երբ որ ուրիշը լսենք ավելի գարձիկ ծանր եւ լուրջ գլա եւ մենք ալ բոլորս գաղութենք որ Աստված մեզ մեր քաուտները մեր ժողովուրդը այս փորձանքները ազատե շուտով որբեսի մենք կարենանք շարունակել մեր Աստվածավայել եւ Աստվածանավեր առաքելությունը շնորհակալություն բոլորիդ